أخطاء شائعة. الجزء الأول. في الإنجليزية كما في أي لغة أخرى نخطئ أحيانا في استعمال أحرف الجر مثلا، أو التصريف، أو الصياغات. في سلسلتنا هذه سنتناول أكثر الأخطاء شيوعا في الكتابة والمحادثة في اللغة الإنجليزية. الجزء الأول: أحرف الجر prepositions. الفعل absorbed بمعنى منشغل بأمر ما أو مستغرق بأمر ما. absorbed in وليس absorbed at. فلا نقل he was absorbed at his work، بل نقل he was absorbed in his work. كان مستغرقا في عمله. absorbed in. accuse يتهم به. accuse of وليس accuse for. فلا نقل he accused his son for lying، بل نقل he accused his son of lying. هو اتهم ابنه بالكذب. accuse of. accustomed معتاد على، متكيف مع. accustomed to وليس accustomed with. فلا نقل he is not accustomed with the hard work، بل نقل he is not accustomed to the hard work. هو ليس معتادا على العمل الشاق. accustomed to. afraid خائف من. afraid of وليس afraid from. فلا نقل جلال is afraid from the exam، بل نقل جلال is afraid of the exam. جلال خائف من الامتحان. afraid of. aim يهدف إلى، يوجه، يقصد، للفعل عدة معاني. aim at وليس aim on or aim against. aim at وليس aim on or aim against. فلا نقل the plan aimed on improving the product، بل نقل the plan aimed at improving the product. الخطة هدفت إلى تحسين المنتج. The project is aimed at non-profit organizations. هذا المشروع موجه إلى المنظمات غير الربحية. aim at. angry غاضب من.
angry with وليس angry against. angry with وليس angry against. فلا نقل The manager is angry against me. بل نقل The manager is angry with me. The manager is angry with me. المدير غاضب مني. نستخدم angry with مع العاقل بينما نستخدم angry at مع غير العاقل. لا نقل She was angry with the traffic jam. بل نقل She was angry at the traffic jam. She was angry at the traffic jam. كانت غاضبة من الازدحام المروري. angry with مع العاقل. angry at مع غير العاقل. anxious anxious قلق من. anxious about وليس anxious for. anxious about وليس anxious for. فلا نقل They are anxious for the new situation. بل نقل They are anxious about the new situation. They are anxious about the new situation. هم قلقون من الوضع الجديد. anxious about القلق الذي يسبب الاضطراب أو الخوف. بينما anxious for بمعنى لهفة وترقب أمر ما. فلا نقل I am anxious about the result of my exam. بل نقل I am anxious for the result of my exam. I am anxious for the result of my exam. أنا متلهف لنتيجة امتحاني. anxious about anxious for. arrive arrive يصل إلى. arrive at وليس arrive to. arrive at وليس arrive to. فلا نقل He arrived to the park at 9. بل نقل He arrived at the park at 9. He arrived at the park at 9. وصل إلى الحديقة في 9. arrive at تستخدم للتعبير عن الوصول إلى مكان محدد. arrive in تستخدم للتعبير عن الوصول إلى مدن أو بلدان محددة. فلا نقل He arrived at Riyadh last night. بل نقل He arrived in Riyadh last night. He arrived in Riyadh last night. وصل إلى الرياض الليلة الماضية. arrive at arrive in. ashamed ashamed خجل من يشعر بالعار من. ashamed of وليس ashamed from. ashamed of وليس ashamed from. فلا نقل You should be ashamed from your conduct. بل نقل You should be ashamed of your conduct. You should be ashamed of your conduct. عليك أن تخجل من فعلتك. أن تخجل من سلوكك. ashamed of. believe believe يؤمن بي. believe in وليس believe to. believe in وليس believe to. فلا نقل They believe to their leader. بل نقل They believe in their leader. They believe in their leader. هم يؤمنون بقائدهم.
believe in. ملاحظة: إذا أردنا استخدام الفعل بمعنى يصدق نسقط حرف الجر، فلا نقل I believe in everything she said، بل نقل I believe everything she said. I believe everything she said. أنا أصدق كل ما قالته. boast boast يتفاخر بي، يتباهى بي. boast of or boast about وليس boast for. boast of or boast about وليس boast for. فلا نقل She always boasts for her appearance، بل نقل She always boasts of her appearance. She always boasts about her appearance. هي دائما تتباهى بمظهرها. boast of or boast about. careful careful حريص على. careful of or careful about or careful with وليس careful for. careful of or careful about or careful with وليس careful for. فلا نقل He is very careful for his position، بل نقل He is very careful of his position. He is very careful about his position. هو حريص للغاية على منصبه. careful of careful about. careful with تأتي في السياق التالي. نقول مثلا Be careful with your money. Be careful with your money. كن مدبرا، كن مقتصدا ولا تبذر مالك. complain complain يشتكي من. complain about وليس complain for. complain about وليس complain for. فلا نقل Rania complained for the bad service، بل نقل Rania complained about the bad service. Rania complained about the bad service. اشتكت رانيا من الخدمة السيئة. للتعبير عن الشكوى من الألم أو المرض نستخدم حرف الجر of مع complain. فنقول He complained of a terrible headache. He complained of a terrible headache. هو اشتكى من صداع رهيب. complain about complain of. composed compose مؤلف من أو يؤلف. composed of وليس composed from. composed of وليس composed from. فلا نقل This book is composed from 8 chapters، بل نقل This book is composed of 8 chapters. This book is composed of 8 chapters. هذا الكتاب مؤلف من 8 فصول. compose of